system. Okay, lymphatic system எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா nothing else, network of tissues, vessels and organs. Okay, okay, tissues, vessels, organs எது எல்லாமோ okay அந்த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃப்ளூயிடு ஓகே அதுக்கு பேர் தான் லிம்ஃப். அந்த ஒயிட் கலர் ஃப்ளூயிட் இருக்கு, அதுக்கு பேர் தான் லிம்ஃப். திருப்பி உங்க சர்க்குலேஷனுக்கு கொண்டு வர்றது தான் லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டமோட வேலை. திருப்பி உங்க சிஸ்டம் கொண்டு வர்றது தான் லிம்ஃபாட்டிக் சிஸ்டமோட வேலை. ஓகேங்களா? இதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா எந்த நெட்வொர்க் ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சரி, லிம்ஃப் மட்டும் இல்லை. இப்போ சப்போஸ் ஸ்ப்ளீன் புஷ் பண்ணுதா, ஸ்ப்ளீனோ லிம்ஃபாட்டிக் ஆர்கன். blood vessels, lymphatic vessels push பண்ணுதா, blood vessels, lymphatic organs. So lymph is nothing but throughout the body extracellular fluid திருப்பி circulation அனுப்புறது தான் lymphatic system. இதுல என்னென்ன glands இருக்குன்னு பாருங்க. lymphatic systemல என்னென்ன organs வருது பாருங்க. ஒரு bone marrow important or not important to the body? Very very important. arthritis, osteoarthritis, osteoporosis அப்படின்னு நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே வந்துட்டு lymphoid organல ஒரு பார்ட் bone marrow. second part is thymus. second part is thymus glands. third part பாத்தீங்கன்னா lymph nodes. lymph nodesனா என்ன? ஒவ்வொரு lymphatic systemலயும் இந்த கெண்டு கெண்டா இருக்கா, there are a collection centers ன்னு சொல்லுவோம். Okay, these are nothing but lymphatic nodes. So these are the parts of the lymphatic system. Next is spleen. Spleen is the major water regulator of the body. Next is tonsils. Tonsils are also major immune system of the body. என்ன ஆகுது, நிறைய பேர் என்ன பார்க்கும், சின்ன வயசுலயே வந்துட்டு they remove the tonsils for them. So the first line of defense குறைஞ்சு போச்சு. The first line of defense குறைஞ்சு போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். It has been disturbed. That is why we recommend to subside the tonsils but not to remove the tonsils. There are many methods we can easily treat through electrohomeopathy tonsils condition. Definitely treat it up. Okay. Next. And all the mucous membrane of the body. அப்ப mucous membrane எல்லாம் எங்க இருக்கு? Throughout the body. உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற லேயர் தான் mucous membrane. ஓகேங்களா? எங்கெல்லாம் சலைவா, மியூக்கஸ், அந்த எச்சல் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுதோ, இல்ல வாட்டரி டெபாசிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுதோ, அதெல்லாம் மியூக்கஸ் மெம்பரேன்ஸ். So these are the 6 major organs for the lymphatic system, or they are called lymphoid organs. Tonsils, spleen, lymph nodes, thymus, bone marrow and mucous membrane. Bone marrow and mucous membrane are the major lymph organ of the body. சரிங்களா? Now lymphatic system ஓட functionsலாம் என்ன? அதோட வேலை என்னன்னு பாருங்க. They remove excess fluid from the body tissues. They remove excess fluid from the body tissues. Body tissuesல இருந்து extra fluid வெளிய எடுக்கிற வேலை தான் lymphatic systemக்கு. Next என்ன பண்ணுதுன்னு பாருங்க. It absorbs the fatty acids and transport of fat. Fatty acids absorb பண்ணி அந்த ஃபேட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வேலையும் lymphatic systemக்கு தான். Absorption of fatty acids and அந்த ஃபேட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வேலையும் lymphatic systemக்கு தான். Next, last and most important function is in the production of, ஓகேங்களா, production of all the immune cells of the body. Production of all the immune cells of the body, அதுதான் வந்துட்டு lymphocytes, monocytes. In the antibody producing cell called plasma cells. இது எல்லாமே lymphatic systemல தான் produce ஆகுது. இது எல்லாமே
lymphatic systemல தான் produce ஆகுது. Okay, இதுதான் major function of the lymphatic. So fatty acids absorb பண்ணுது, tissuesல இருந்து extra fluid வெளியே எடுக்கும், and the last is lymphocytes, monocytes and plasma cells. இதை produce பண்றதுக்கான major help lymphatic system தான் பண்ணுது. Okay, now four major organs என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா tonsils, spleen, thymus, okay, vermiform appendix and Peyer's patches. Appo appendix is one of the lymphoid organs. Vermiform appendix is one of the lymphoid organs. Okay, now major இருக்கிறதுல பெருசு lymphatic system என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா spleen தான் major lymphatic organ of the body. அதனாலதான் spleen is given a very much importance in the acupuncture system. இது ஒரு lymph node மாதிரி இருக்கும், lymph node மாதிரி இருக்கும், ஆனா ரொம்ப பெருசு. Okay, now இந்த lymphatic system எங்க போய் drain ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா lymphatic system drains into அதுக்குன்னு உண்டான ducts. ஓகேங்களா, அந்த ducts எங்க empty ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நாளைக்கு பார்க்குற கிளாஸ்ல கிளியரா தெரியும். It will go to subclavian veins. Subclavian vein வழியா it will go to the heart. So through duct it will go into the veins. Through veins it will get into the heart. From there it gets into the bloodstream again. So it is a chain and circulation. But இது chain and circulation இருந்தாலே lymphoid level bodyல excess ஆகுதா? And the excess lymphatic fluid or unwanted lymph are excreted through urine and sweat. And the excretion function தெரியணும்ல, it is through urine and sweat. They are being excreted from the body. Now lymph nodes வந்துட்டு major important and most important organ in the situation or in the generation, because cancer forming, so many things are there for the cancer. And the cancer tissues are tested எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அத surgical எடுக்கும்போது they will remove the lymph nodes also. ஏன்னா lymph nodes becomes the carrier for the cancer cells. So அந்த ஏரியால அந்த lymphatic system எடுத்துருவாங்க. So அதனால தான் ஒரு breast surgery எடுத்துட்டா இந்த lymph nodes இங்க இருக்கிற lymph nodes எடுத்துருவாங்க. அப்ப என்ன ஆகும், lymph nodes இல்லைன்னா என்ன ஆகுது, தண்ணி தேங்க ஆரம்பிக்கும். Eyes will become always, the hands will always be heavier இருக்கும் cancer patient breast surgery remove பண்ணதுக்கு அப்புறம். ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த lymphatic system is disturbed. அவங்களுக்கு அந்த lymphatic system disturbed இருக்கு. ஓகேங்களா, so lymphatic systemல யாருக்காவது ஏதாவது clarifications? Sir, it will be circulated through veins only or arteries also? Into the veins. No, lymphatic will have their own glands. They have their own pathways. It will collect the tissue fluids. Finally, it empties through the ducts into subclavian veins. One second. I will show you a picture. Lymphatic system into subclavian veins. இங்க பாருங்க. Okay, see, the lymph from the entire part of the body, from the bones, from the intestine la mucous membrane is there, so it is a lymph organ. Thymus is a lymph organ. The bone marrow is a lymph organ, especially
the red bone marrow வந்துட்டு RBCs produce பண்ணிடும். ஓகேங்களா? spleen is a major. Just see, from the legs it will come to the thighs. From the thighs it has gone to the abdomen. Okay, from the abdomen or from the entire hands and the right side of the body, they all empty into, okay, they all empty into right subclavian veins. See here. Okay, and from the entire upper part of the face and the hand alone, that is left hand, will empties into the left subclavian vein. Okay, so thoracic duct it will get enter into the thoracic duct. The thoracic duct will enters into the subclavian vein, and this subclavian vein goes into the heart. Right and the left subclavian will enters into the, so right lymphatic duct, leftல வந்துட்டு இதுக்கு பேரு thoracic duct. So duct மூலியமா it is going to get enters into the subclavian system. Clear, Aniket? Yes, sir. Done. Any other doubts? So that's why Yeah, post cancer surgery immunity system will be hampered, right? Because they remove the lymph nodes definitely. also. Because of the chemo also, lymph nodes will remove the local immunity. Lymph nodes will disturb the local immunity, but because of chemo and radiotherapy, your general immune system is disturbed. Why? Because this chemos or radio, okay, will have an impact to some extent on the lymphatic systems to function less. Our immune power will become little less. Spleen and the lymph organ are the major area which gets disturbed. Okay? Yes. Any other questions or any other doubts to be clarified? No more doubts? Alright. So today is the class for